All right, Eyshe, the floor, the screen, it's all yours. Dank. Shalom Aleichem, Ayach, schön euch zu sehen. Wir werden sehen, ob andere kommen, aber wenn sie kommen, nicht gefährlich. Wir werden anheben, wie wir tun, gewöhnlich mit der Schmues. Und nachdem wir werden überchasern, das heißt, wir werden review die Pronomen, was wir haben durchgeschmust, beschass unser letzten Kurs. Das heißt, we're going to review the wie sagt man das auf English, the pronouns that we went through last class. And then after that, I've brought some other interesting stuff for us today that we'll talk about when we get to that. Eider mir schmusen ein bisschen, will Emitzer etwas fragen, wegen was sie haben getan für Heimarbeit oder noch eine Frage wegen Jiddisch, was sie haben im Kopf? Ihr habt verstanden? Ja, ich habe verstanden, ich habe nicht eine Frage von dir. Ich habe nicht. Keine Frage. Mark und Genela, ihr habt verstanden, was ich habe gesagt? Nein. Ich habe gefragt, ob ihr wollt etwas fragen wegen der Heimarbeit oder Jiddisch beklall, das heißt in allgemein, either wir heben an. Ja, es ist da eine Frage im Kopf, was ihr habt. Und nicht, I see. No Frages. ist keine Frage im Kopf. Okay, gut. Ja. Das heißt, wir können anheben, wie gewöhnlich. Das heißt, das Anthea, was machst du, Heinz? Was ist dir Heinz? Ich bin gut. Eine Woche, wo es gekommen und gegangen, Ja. mit kein Drama. Oh, gut. No, Drama sagt man. Ja, nicht kein Drama. Das ist schön. Gut. Okay. Das ist ich denke, von die Tag Heinz ist ein bisschen nicht as warm as die anderen Tage, but Ja. as is good. Und ich für die erste Zeit, ich habe an was sagt man für ein Sweater? A sweater. Man sagt a pool, sagt man, like a pullover. A pool. Oder man sagt a sweater. Ich habe gehört Sweater. Ja. Warme Kleider, sagt man. Ja, okay. Ich habe Heinz warme Kleidung getragen. Gut. Okay. Ja. Das, Öfter ist das, ich meine, öfter ist das, öfter ist da jiddisch Wort für Sweater, aber meistens höre ich mit jiddisch Reden höre ich Sweater, sagt man. Poschet. okay. Nur ich Okay. weiß nicht, ob es da ein besseres Wort. Aber ja, Sweater, warme Kleider, Pullover, öfter. No, ja. Gut, ja, ich habe euch getragen warme Kleider halt. Ja, das verstehe ich. Gut. Und Mark, Theo, du willst weitergehen? Nein, ich will sagen, ich habe, wait, hang on. Ich will, meine Lesen ist nicht sehr gut und ich habe gestanden für 3 Uhr, is that an hour? Ja, Ja. Mhm. Zu lesen. Und das ist wie gehackte Leber, du weißt? Ja, ich verstehe. Gehackte lesen, but Ja. ich probiere. Okay, gut. Dank für den Proben, das ist schön. Und sei mir Michael, was ist gewinnt so schwer. Aber die gute Sache ist, es ist eine gute Sache, zu bekennen sich mit Schrift und mit Lernen und viele wenn es schwer, das ist ein Siemen, als wir verbessern sich. Das ist gut. Und wir können reden wegen dem Heim. Ich kann einen Guck geben nach dem Heimarbeit und wir können reden wegen dem. Dank. Und Mark, was machst du? Mir ist gut.
Oh, nu, ein Sekundle, ich hab vergessen. Ich hab geschrieben ein paar Sprachbemerkungen, was ich hab nicht, was ich, ein Wort. I've written some language observations, like I always do, in dem Schmueskästel. Aber ich hab vergessen, sie durchzuschmusen. Gut, Ante, du hast gesagt, oder weiß der Emitzer, soll nicht sein Ante oder Emitzer, der Unterschied zwischen Denken und Gedenken. Denken und Gedenken. Was ist der Unterschied? Däniken. I'm thinking. Däniken is think. And Gädänken is I thought about it. It's the past and the present. Knowing. Aber, so, nu, Gedenken heißt to remember. Yeah, Ja? Gedenken. So if I say, ich gedenk etwas, so it's not past, in fact, it's present. Yeah. So if I say ich gedenk etwas, that means that I remember something. Yeah. Okay. Ich gedenk as du hast etwas, no. No, ich gedenk, du gedenkst und so weiter. Das ist gedenken. Denken auf der anderen Seite, ja, das heißt auf ein Weg oder ein anderer Weg, das heißt trachten. Ja. Aber denken auf Jiddisch, das hat der Tam von philosophische Trachten. Ja, also ich denke, ja, so hat der Tam von höhere, ich weiß nicht, größere Gedanken, was wir haben im Kopf. Ja, das ist Denken. Ja, es ist nicht eine tagtägliche allgemeine Sache, was wir tun, das Denken. Ja, does that make sense? The trachten is just you could think of anything, but when you say denken, you're thinking of high things. Exactly. So let's actually let me take a moment to talk about these words for thinking and processing, because these are important. So we have kind of two very common. Oh, and Ya'ren is mit uns. Wir haben zwei, und efter will ich warten, bis ist rein. Ya'ren, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Was magst du? Wir sind gut. Uns ist in Ordnung. Und wir reden noch ein bisschen wegen ein paar Wörter, was ich hab geschrieben in Schmueskästel. Wir reden wegen, wie man sagt think. Yeah? How do you say think in Yiddish? Whether it's I think that or I'm thinking about such and such. Tracht. Ja, das ist eine von die Wörter. So, nu, ich habe ein Schema da, was ich kann schreiben. So, das heißt es, starting with maybe the most common, we have meinen. Yeah, meinen. Meinen, yes, that's another one I was thinking. Yeah, so I want to underline this word meinen. As English speakers, maybe less so. And Thea, you speak another language. You speak multiple. You speak, is it Afrikaans and French? Is that right? Afrikaans, which is a form of Dutch. Yeah. And then the Yiddish. Yeah. And then there's a bit of German as well. I mean, you know, I recognize some words as being German, right? Yeah. Good. Well, this word, I don't know if there's an equivalent in Dutch. I bet there is. But this word is similar in a lot of Germanic languages outside of English. Meinen in Yiddish heißt nicht. It's different from English to mean. Yeah? So in English, when we say I mean this or that means something, we have different words in Yiddish for that. Yeah. If you want to say something means something, you can say dos teitstepis or dos haystepis. Probably hasten is to mean something, to have a meaning. Versus meinen means to think in the sense of an opinion or a subjective idea that you have. Yeah. So if you say meinen, that means ich. It's usually accompanied by this phrase as. Yeah. So people usually say ich mein as etwas. Ich mein as Gott is. Ich mein as Gott is is good. Yo, I think that God is good. Ich mein as die Gas is schön. Ich mein as mein Huis is a guter Ort. Ich weiß nicht. Meinen is about your personal opinions, beliefs, what you think, what you observe. Und so weiter. Das is meinen. Then we have this other word that Ya'ren brought up, which is trachten. Trachten. Trachten
is similar to meinen, but trachten is more abstract. To think. Isn't tracht like think? Yeah, To but think. but the thing is, meinen and trachten could both be translated as think, depending on the context. Okay. So it's because it doesn't map on right kind of parallel with English words. But the point is that meinen is probably more subjective, it's more opinionated, it's more about kind of your own observations. Trachten is more abstract. Ich tracht haste that you're thinking about something, you're weighing something, it's in your head. Tracht wegen, ich weiß nicht, in sein Kopf, tracht wegen, ich weiß nicht, neue Ideologen. Ich weiß nicht, he's thinking about new ideologies, or was his other sign? Is there a little state, a Bucher, ohne Tracht, Tracht the ganze Nacht. Wemmen zu schämen und nicht verschämen. Just trying to sing Tumbalaika, Yeah, Tumbalaika, sehr schön. Otto Zoy. And in dem Lied steht der Boom, der Tracht. Otto Zoy. When he's thinking, that's a more heady thing, right? He's in his head, he's thinking about something. It's maybe not an opinion. He's calculating. It's maybe not an opinion that he's externalizing, but it's a kind of abstract, heady sort of like he's thinking, he's weighing things, coming to his own conclusions. Trachten. That really is the core of trachten. And then we have this word we mentioned earlier before Yochanan came in, which is this word denken. Was heißt denken? Und wie ich hab gesagt, Yochanan ist nicht gewesen da, aber wie ich hab gesagt, denken heißt viel, mehr oder weniger, das heißt philosophisch trachten. Das heißt, denken ist ein höherer philosophisch Gedank. Das ist denken. If you were translating like Descartes' kind of famous, I think, therefore I am, you might use trachten or you might use denken. Ich denk, therefore ich bin. Was is on the sign? So denken is a little kind of higher. Like loftier. Yeah, it's very lofty. It's very lofty, exactly. Nicht Gedanken. But that's a great point. So then we get to this noun, der Gedank. Der Gedank, and that can be anything that means thought. So this is a noun instead of the verb, and it just means thought. So der Gedank is something that's in your mind, and it can be something that you mean, that you tracht, or you denk. It's all Gedanken. Das ist Gedanken. Gut. Nur kleine Sachen, was ich habe euch gehört. Der Tag, the plural of Tag is die Tag. Die Tag. Der Vokal beißt sich. The vowel changes. Is die Tag. And then another kind of nuance difference that can be kind of difficult. In Yiddish, what is the difference between Zeit and Mol? Zeit is time. Zeit is time and Mol like an instance. Something more like a mol is in an instant. Like, good. Noch einmal, once more. Mistoma is instance. A gute Übersetzung von Mol. So Zeit and Mol both can be translated as time. As you translate to English. Because for example, another time in English, like, do that another time. In English would be noch einmal. So in various cases, they can both be translated as time. Mol refers to time as an instance, as far as a time something happened, or an instant something happened, a moment, or when you're saying in Yiddish, when you're talking about, different moments at a different timeline. A mol is given, das is mol. Zeit refers to the concept of time. So it refers to either the time on a clock, or like a timeline, or an entire time period. It's much more expansive or exact than mol, if that makes sense. It's similar to the English distinction between time and instance, I guess. But the thing to remember is, ich hab gehört, als du hast gesagt, Anthea, etwas so wie, it was fahren ersten Zeit, oder etwas so eins. Auf Jiddisch wird man gesagt, fahren ersten Mo. Fahren ersten Mo. Because that would mean the first instance that something has occurred, versus
not the first, time. It's a little hard to explain, but mol is preferable there. When it comes to when you talk about for the first time, you should use mol. So fahren ersten mol, fahren letzten mol, und so weiter. And then das ist alt. Das ist mehr oder weniger alt. So you wouldn't say das ist the Zeit zu gehen, zu sehen die Kinder noch einmal. Ja, gut, das ist richtig. Okay. Ja. Das ist die Zeit, was wir tun etwas. Das ist like a Zeitperiode. Right. You just said it's time to go time after time. Right. Und mole, you can't really say now is the mole that we do something. It doesn't really work, right? You can't really say. If you tried to say das ist unser mole, that doesn't really work. Mole is about kind of instance. It's harder to describe, I guess, that way. But that's just something to keep in mind. So when you're saying like first time, last time, talking about instances, use mole. So fahren letzten mol, fahren ersten mol, und so weiter. Fahren zweiten mol, dritten, vierten, was soll nicht sein. Okay, gut. Ich meine, das ist alt und wir sollen rüber zu Marken. Okay, Mark, du hast angehäubt, sag mir, Michael, was machst du? Mir ist gut. Mein Sohn ist gegangen in Wisconsin zu skiing. Wie sagt man skiing? Glitching. Glitching ist mehr, das heißt The skating. Efter skiing, das ist eine gute, ich kann das noch suchen. Mistomme ist da ein Wort. Aber ich weiß nicht. Das heißt, wir können sagen, gehen auf Ski. Das habe ich gehört, Ski, Tage. Oder narteln sich. Narteln sich? Narteln sich. Ja. Der Mem ist gesagt. Ja. Der Mem ist gesagt, habe ich keinmal nicht gehört, narteln sich. Aber mit Stimme existiert das Gedanke. Persönlich wollte ich gesagt, gehen auf Ski. Ja, das wollte ich gesagt. So, er ist gegangen, kein Wisconsin zu gehen auf Ski. Ja. Okay. Dank. Hat wehgetan, die Knie. Nicht sehr schlecht. Aber jetzt geht auf Crutches. Ui, ja. Aber darf sei nicht. So it's a little annoying. Also geht darum auf wie sagt man? Obstacle. Eines wie sagt man crutches? Coolies, after. Ich kenne es noch so, ich weiß es nicht von Herzen, aber ich meine, es ist etwas wie Coolier. Aber ich bin nicht sicher. Ja, das ist öfter der Grenz von mein Jiddisch. Ja, zu reden wegen medizinischer Terminologie. Ja, aber ich meine, es ist Coolier. Das habe ich gehört, Coolier. Ja, die Coolier. Ja. For crutches, Kulia. Ja, ich kann das schreiben. Coolier. Das heißt, my only worry with this word Coolier is I think I hear it more often as like stilts. So I can't promise that it's the word, but I think anyway, ich kann das noch so später. Ja, gut. Aber Coolier, das existiert, sei wie, ob man sagt Crutches, man wird verstanden. Ja. Gut, so, das heißt, dass dein Sohn geht darum auf Crutches und er darf sie nicht, das ist komisch. Ja. Bist du besser, Henk? Bist du besser? Oh, like you say, am I better?
Yeah. Ja. Oh. It's mein Sohn. It's dein Sohn. Yeah, no, yeah, verstehe. Oh, I yeah, thought yeah. you were talking about yourself. I apologize. Oh, Oh, okay. yeah, yeah. Nee. Okay, so there's- dein Sohn soll haben a refuah shlema. Ja, Ruheschleim ist da. Dank. Soon. Wie alt ist dein Sohn? Was ist gefallen? 13 Jahre alt. Mhm. Ja. Gut. Azulik. Azulik auch. Und ja, etwas, was ich so sagen, ist, als ist 13 Jahre alt, ist nicht falsch. Ja, ich will das nicht sagen. Das ist nicht falsch. Ja, das heißt das ist etwas, was Menschen wollten gesagt. In Standard Yiddish, ja, und ich muss sagen, as of course Standard Yiddish might be something that's completely, kind of arbitrary, but I will say that in Standard Yiddish, another kind of way of formulation of saying this that you should be aware of is is alt 13 Jahre. Ja, ist alt 13 Jahre. Und ich habe es geschrieben da. Ist alt 13 Jahre. Das heißt, dass in Standard Jiddisch, ja, das heißt nicht, dass die anderen Wege sind falsch, aber in Standard Jiddisch sagt man gewöhnlich, ist alt 13 Jahre, sie ist alt 20 Jahre, was soll nicht sein? Ja, der alt kommt früher. Ja, und das ist zu lieb dem, was der Verb ist alt sein, ja, like liebhaben or, andere Sachen, ja. So hat lieb etwas, ist alt und so weiter. Gut, das ist nicht so wichtig. Aber Dank, Mark, du willst noch etwas sagen? I'm sorry. Du willst noch etwas sagen? Nein. Okay, gut. Dank. Und Joachenen, was machst du? Heint is a simcha. Sis meins vibes Geburtstag. Oh, sehr schön. So, goes morgen in bed. Ich sing a freiliche Geburtstag for dir. Freiliche Geburtstag for dir. A freiliche Geburtstag, treuer Molkele. A freiliche Geburtstag for dir. Und das ist Du bist ein schöner Singer. Ja, du kannst singen, Joachim. Das ist schön. Nu, a Mazel Tov. A Mazel Tov. ja, Mazel Tov und Simon. Ja. Und bis 120, ja. Auf Jiddisch, Ja, Dank. ja, auf Jiddisch, das ist eine gute Sache. Auf Jiddisch gewöhnlich, wenn man hört, okay, gut, zwei Sachen. Auf Jiddisch, wenn man hört, als Emetzer hat sich gejährt. Ja, jähren sich. Was heißt jähren sich? Jähren sich? Ich weiß nicht. Jähren sich heißt to grow older by a year. Jähren sich. So kommt jähren sich. It's a cognate with year. Ja, jähren. Ja, so auf Jiddisch, wenn man hört, als Emetzer, das heißt someone, wenn man hört, als Emetzer hat sich gejährt, when we hear that someone has grown a year older, es ist sehr or ihr or sein Geburtstag, hat sich gejährt. Man sagt gewöhnlich bis 120. Ja. Ja. Und ob man will es vergessen, wir können sagen bis 120. 20. Moshe Dano ist gewesen 120. Ja, gut. Und wir können sagen bis 120 keynehore. Ja. Keynehore. Ja. Allemal so keynehore. Ja. Mein Bobby, allemal keynehore. Ja. Als das Allemal. Und geht auch
geht acht, zu was ich hab geschrieben. Kein ein hore. Ja. Something to so this is a mix of a Yiddish word and a Hebrew. Yo, so Cain is from Yiddish. Ein hara yeah. is Hebräisch. And Like something evil eye. yo, and something evil eye. It means evil eye, exactly. So Ein is eye and hora is evil, or like wicked. Something to keep in mind about this phrase is that, and you probably already know this, but I feel like I have to mention it. While you can pronounce it separately, keynehore, a lot of people prefer to just kind of push it into one word as keynehore. Yo, keynehore. Das ist das geschieht sehr oft. Another great example of this is in wait 1 second. Wieso, you can probably help me better than this. But I want to say, oh, I got it. Here we go. That's how you spell it. Ich hab vergessen mein Hebräisch. Otazoi. Oib mir will sagen, im Yirtzashem. Yeah. Ja, das kann man sagen. Und das heißt, wenn Gott will es. Ja, das heißt, if God wants it, or if God decides it, or if God, etc. God willing, yeah. God willing. Ja, oib mir will sagen, im Yirtzashem, was ist sehr oft bei Yiddish Reder, sie sagen euch Mirzechem. Mirzechem, yeah. Mirzechem. So I just wrote it out phonetically for your reference. So this is something to keep in mind, is that often in Yiddish speakers will take a understandable Hebrew phrase and just kind of from daily usage it gets shortened or changed in some ways. And so this is 2 examples of that. So you get really like, here I'll change it to Latin characters for a moment. You get things like keynehore and mirzechem, which are kind of shortenings of longer Hebrew phrases. So often Yiddish speakers say mirzechem. And what does mirzechem means? It means God willing. God willing in Hebrew. God willing. Okay. So people will say mirzechem. If they're talking about something that will happen in the future and they hope it happens, they'll say mirzechem. Okay. Good. So excuse the English, but there's an old sort of joke about the difference between a Jewish optimist and a Jewish pessimist. And the person hears just wonderful good news, and the optimist says, "Halavai, may it always be thus." And the pessimist says, "Keynehore." Das ist komisch. Halavai, das ist euch a gute Reistuk. Halavai, ich habe das geschrieben. It's a git acht. It's written a little weird if you don't know Hebrew. Halavai. Actually, Halavai might be Aramaic, but I don't actually know. Halavai. Das heißt auf Yiddish, may it, what Yochanan said, so like may it be thus. It also means like if only, so like Halavai. But may it always be this way, the good news. May it always be thus. A very common phrase among Yiddish speakers is Halavai auf mir or uns gesagt. Halavai auf dem. Wir können so Halavai auf dir gesagt, or was es soll sein. But this phrase Halavai auf something gesagt means, if may it happen to us, or if only it happened to us, or may it's a kind of positive reference to, like, if I said for example, like ich, oh, hat bekommen a sach Geld, Halavai auf mir gesagt. He got a lot of money, I wouldn't say for myself, Halavai auf mir gesagt, or if only it had happened to me, Halavai auf mir gesagt. Okay. And there's actually, the last thing I'll say on this is that technically that's a shortening. You might even hear a longer phrase, which is Halavai auf mir gesagt geworden, which is the kind of full grammatically correct phrase, but I wouldn't worry about that too much, just for your reference if you're curious. Okay, good. Ich meine, wir sollen darüber zu gängeln.
Oh, Aber dank Jochnen. Nur zu lieb der Zeit, ja, wir dürfen darüber. Nicht Okay. Gedanken. Ja. Und General, was machst du? oh, sehr geht. Ich habe einen guten Woche. Ihr will dir sagen, jiddische Witz. Okay, gut. Von der time. I forgot the word time. Was? Du willst sagen Time? Zeit, ja? Zeit. Sorry. Von der Zeit, was ich hab gewinnen in Moskau. 30 Jahre zurück. Der alte Jid ist gekommen zu Moskauer Zoo, zoologische Garten. Ja, gut. Zoologische Garten. Yeah, how you say zoo? Yo, I mean zoo, so die beide Arbeit. Zoologische Garten. Ja, Zoo ist nur eine Verkürzung von Zoological Garden, technically. Ja, das heißt, wir kennen die beide. Er hat gewollt, der Papagei, was kann reden viele Sprachen. Ist gekommen zu der Steg mit Papagei und hab sich Fragen ihm gefragt. Gefragt. Hat ihm gefragt, ja? Gefragt. Do you speak English? And do you speak English? Fragte the man. And yes, answered der Papagei. Говорите по-русски? Fragte the man. Da, answered him der Papagei. Sprechen wir Deutsch? Fragte the man. Ja, answered him der Papagei. And die reden in Yiddish. Fragte the man. Der Papagei hat gesagt, die bist du narische, die bist du narische Altrid. Frag mir nicht keine narische Frage. Gib a Kuck nur auf mein Nose. Ja, ich muss sagen. Look at the nose, just, okay. Du Rainer, frag nicht keine narische Frage. Ja, oder so. No, gut. Als alle wissen, was das heißt, der Papagei? A monkey. Nein, a Papagei is a parrot. Oh, a puppet. Oh, Parrot. Parrot, the Papagei. Papagei is a parrot. Ja, so the Papagei entführt der Mann. Ja, der Papagei entführt der Mann. Und was ist, zu dem, was Antea hat das gesagt, was ist das jiddische Wort für monkey? Haben Sie weißt? Manful? Sehr genau kennen. It's Malpe. a malka. Malpe. Oh, a malpe. Ja, a Malpe. Ich habe, nein, für eine andere Zeit, wir haben nicht keine Sachzeit. Gut, als ich habe gehabt, ein Meister, aber das ist
Das will ich erzählen später. Gut, a schönen Dank für den Witz, genau. Ja, as gut as the Papagei is a vada Yid, alle Chais reden Yiddish, und wir wollen öfter rüber zu unserer Übergaserung von Pronomen, wie bald wir haben Zeit. Das heißt, ich will noch einmal 1 Sekunde. Oi, Carrie, are you there by any chance? Okay, nicht gefährlich, Berele ist nicht da. Okay, so without him there, I can't share my screen on my tablet. That's okay. I'll write it in the chat. Hold on. I have it on share screen. Oh, Multiple participants can share screen is enabled. whatever reason it wasn't working and now it's working. Thank you, Carrie. Sorry about that. No problem. I wanted to check before I spoke. Yeah. Good. Okay, so it's working now. So last class, I think the only person who wasn't there was maybe Yiddish, which is nicht gefährlich. We spoke about these personal pronouns. Yeah, so we started our conversation about these pronomen, and I'm going to make a list yet again. So we have our, make this a little bigger. Oi. See, my English handwriting is just as bad as my Yiddish, so don't. Yeah, so we have pronouns, and we went through this list. Yeah, so we have our kind of basic personal pronouns. Ich, du, sie, do, mir. And what's the neuter? Is you. Ja. So das sind alle unsere Pronomen, ja. So ich, du, sie, es, mir, ihr und sie. Ja. Und ihr versteht alle Pronomen, was sie heißen, ja, die ich, du, sie, es und so weiter. Gut. Das heißt, das Nächten, so that means yesterday we talked about how these pronouns change according to their function in a sentence. Yeah, and we worked on this in practice talking about it, and I think it's worth practicing again today. So can anyone tell me from yesterday there's kind of two groups we can split the kind of changes into, and it's different types of objects that these pronouns become. Does anyone remember the two types of objects? Direct and indirect. Good. Direct and indirect. And Yochan, would you feel confident wagering a definition between direct object and indirect object? When I feel confident, I could take a shot at. Well, would you like to take a shot? My primitive understanding is that a direct object is that on which the verb acts, that hit the ball. Yeah, the ball is the direct object there. An indirect object is I guess what it says. It's when the verb affects it indirectly in a dative rather than an accusative way. And I can actually make this even simpler. That's a good explanation, Yochan. And to make it even simpler, the way that languages and grammar, and I'm only speaking in the Yiddish case because it gets a little more complicated in other languages. I know it gets more complicated, for example, in Russian and also in German. But in Yiddish, at least, the difference between a direct object and an indirect object is that an indirect object is that object that is preceded by a preposition. Yeah. So the way that indirectness is shown is just by a preposition between the verb and the object. Yeah. So a good example of this is geht zu mir a matone. Yeah. Zu mir, he gives to me. Geht zu mir a matone. That zu is a preposition. It's before the object, which is ich, so it transforms into mir. In the same way in English, he gives to me, right? He gives to me. I can't say he gives to I.
The I, the second it becomes an object, changes into me. Same thing in Yiddish. The ich, the second it becomes an object, changes into mir. Yeah. But unlike English, Yiddish just has a more kind of like detailed way of distinguishing between the objects and how they change. And we already talked about this. And for many of these prepositions, for these pronouns, you already know. Yeah. So from our conversation from yesterday, what is the direct object form of ich? Anyone remember? Mich. Mich. Good. Mich. Can anyone use mich in a sentence? Me. Any sentence. Schlag mich nicht. Yeah, good. Schlag mich nicht. Yeah, don't hit me. That's perfect. Schlag mich nicht. Yeah, schlag mich nicht. There's no preposition needed for schlagen. Yeah, it's just hit plus the object. So it's mich. It's mich. Then what about in the indirect case? Ich becomes Mir. mir. Good. Mir. Does anyone who's not Yochanan have an example of mir in a sentence? Bei mir bist du schön. Yo, by mir bist du schön. Yo, and Genela, why is it mir and not by mich bist du schön? Because for me, it's indirect for that matter. Yo, why is it indirect? No, you know. You Yeah, do. I know. By mir. So for because we have the prepositions for. There you go. Yo, Yeah. perfect. Precisely because there's a preposition right before it. Yeah, that's why it's indirect. Mhm. There's no kind of magic to it. There's a preposition there. It's indirect. Yeah, by mir, by is our preposition. By mir bist du schön. Yeah, and the same logic applies for do. Do as a direct object becomes. Emitze gedenkt. Ich. Der. Good. Dich. Dich. As a direct object, it becomes dich. Yeah? Dich. And Mark, just because you said it, I'm going to pick on you. Mark, can you give me an example of dich in a sentence? Sie hat dich lieb. Yeah. Yeah. Sie haben dich lieb. Perfect. Sie haben dich lieb. They love you. Sie haben dich lieb. Yeah? That's dich. That's perfect. Now, what Yochanan said is absolutely correct, but just for the indirect, that's dir. Right. Yeah? Dir. Any example sentence of dir that anyone can think of? Name? Habe betone voor dir. Yeah, good. Those are bad. Ich habe Martone für dir. Yeah? There's a preposition, it changes into dir. Yeah? No magic necessary. If there's a preposition, it becomes indirect. Now, air is a little simpler. What is the direct and the indirect form of air? Does anyone remember? Im. Im. Good. Im. 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 Ich hab ihm lieb. I love him. Ich hab ihm lieb versus ich gib ihm a matone. Yeah, I give to him a present. Ich gib zu ihm a matone. It's both im. Im doesn't change. Now, z as a direct object, what happens to z? Does anyone remember? Here. It stays the same. Good, Genel, absolutely correct. It stays the same. It remains z as a direct object. So if I say, I see her, I would say, ich sehe sie. Ich sehe sie. However, in the indirect case, it turns into what Yochanan said, which is ear. Ear. Yeah, so an example of this might be, mir haben geredet wegen ihr. We spoke about her. Yeah, mir haben geredet wegen ihr. Wir haben geredet wegen ihr. Wegen is our preposition, transforms into ear. S is easy, never changes. Yeah, completely stays the same. Mir, what happens to mir as a direct Unser? object? Unser. Ah, so unser means our, Unser. as a, like, for example,
our home, unser Heim, or our class, unser Kurs. What about as a pronoun? It's very close to unser. Uns. Uns. Good. Uns. 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 And it's the same in both. Uns. What about ear? Does anyone remember what happens to ear as a direct and indirect case? Eich. Good. Dank, Mark. Eich. Eich. I say this to you guys probably every time I log on. Sholem Aleichem Eich. To you all. To you all. Sholem Aleichem Eich. And then Zay, which doesn't change. And the thing we talked about most importantly yesterday was how we can actually delete a lot of these off the chart, either because we know them already or because they don't change. Kind of reducing the amount of things we need to remember. And I'll go ahead and do that for you now. We don't need to remember S at all because it stays the exact same. We don't need to remember Zay at all because it stays the exact same. There's no need to remember forms of uns and eich because they're the same regardless. Z or im too, it's the same throughout. And we're left with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maybe 9 pronouns you may have to memorize. But for many of these, you probably know them already. You've probably heard them, you're probably familiar with them, but it's a matter of just familiarizing yourself. So as far as things that actually change, and I can actually get rid of this Z maybe to make it even easier. As far as things that actually change, you're left with this chart. That's it. In the entirety of the Yiddish language, all that you need to memorize about pronouns that change is this chart right here. And it's the same system in English. He turns to him, she turns to her, we becomes us, mir becomes uns, becomes im, sie becomes ihr, and so weiter. Any questions about this? Oh, I'm good. Good? That's Sehr good. schön. Okay, so with that out of the way, just kind of a review to keep it fresh in our minds. What I would love to do is take a look really fast at the homework, just to kind of talk about it really quickly. So one moment, let me pull that up. Okay, here it is. Moment, let me clear my screen. Oh, it's a Chagall. So I sent this over. Bella Chagall, it's a snippet from Bella Chagall's Brennen dicke Licht. You can see the title here, Brennen dicke Licht. I've actually read this book in English and in Yiddish. It's a wonderful book. And all of the illustrations are by Mark Chagall. I think if you want a copy, you can buy one at the Yiddish Book Center. And if you're interested, I can tell you how to do that. But anyway, I had sent this along, and the first part of the quiz was to look at this photo of Sukkis, and answer the questions below it. So I figured, especially because some of you had mentioned some difficulties, I figured we'd go through it real fast and just make sure we're all on the same page. So we have this image here. Just to kind of remind everyone, I might zoom in a bit if my computer will let me. There we go. Good. Okay. Und die erste Frage is, wer derlangt, and it translates it for you, serves, wer derlangt das Essen? A man oder a Frau? I'll go back to it. Wer derlangt das Essen? A man oder a Frau? A Frau. A Frau. Easy. A Frau. Does anyone want to read question 2? Okay, I'll try because Go for it, Anthea. Wo is der Mensch, was gelangt in Stub oder in der Sukker? Perfect. Perfect.
So, wo ist der Mensch? Was heißt das? Okay, so where is the person? Mhm. Was der Land? okay, so sie ist in Sukkah. Sie ist in Sukkah und sie gelangt die Essen zu die Menschen, was sitzen bei dem what's a table, a tafel? No, Tisch, right, a Ja. Tisch. Ich meine, sie ist in Stub, aber es ist nicht klar. Es ist nicht klar. Ja. Ich sehe die Sache, die Schach von die Sukkah, was ist. Ja, ich meine es, auf wie viel ich verstehe, ich meine es, der Tisch ist in der wenig dem Sukke, der Zucker. Sie gelangt das Essen durch das Fenster. Durch das Fenster von die Stumm. Ja, Stub. Ja, und ich meine es, das ist zu lieb dem, was in alten jüdischen Leben, orthodoxischen und mit Belische Galen ist das Tage gewesen Chabad. Bei chassidischen orthodoxischen Leben in alten Yeshiv in Europa haben vorhin nicht keine große Rolle gehabt. Ja, und sie sind ein bisschen verschlossen geworden. Ja, they were kind of blocked away from right. during Sukkot. Yeah, so, or Sukkot, but Sukkot auf Yiddish. So, wo ist der Mensch, was der langt? Ich meine, es ist in Stub. Ja, ich meine, es ist Stub. Aber ich sehe, es ist ein bisschen unklar. Ja, und ich sehe, okay. Frage 3. Emetze will lernen? Ja, generell. Okay. Wer es das Essen fragen oder Mondsbielen. Gut. Freuen oder Mansbielen? Mansbielen is another word for men. Oh. Ja. Freuen oder Mansbielen. So, wer esst das Essen? When we eat with food. So wer heißt who? Yeah. Well, who eats the food? With food? Man, women or man? Ja. Und man. Ja, die Mansbielen essen. Ja, oder so. Wie viel Tellers setzt man auf den Tisch? Das heißt Tellers? Ja, Tellers. Drei Tellers. Ja, gut. Sie sagt euch, wie es ist 3 Tellers. Ich will das zugeben da. 3 Tellers. Mit was ist die Suppe verdeckt? Verdeckt. Blatt. Mit Sach. Sach. Oh. Ja, wir haben Skach, Blätter, Ziegel. Was sind Blätter? Blätter is leaves. Leaves. Und was ist Skach? Schwach is what we use for the covering of the sukkah. It's called schach. It's a certain kind of leaf. Yeah, good. Yeah. So Right. Okay. Okay, and then questions 6 through 10 are about the reading at the bottom. Right. And we don't have much time, so I'll go ahead and read this out loud for you guys. With the time remaining, and then we'll see what we can get through. I'll maybe read halfway down. Okay, just also for hearing Yiddish too. Sukkis. Zum Abend tun on der Tate mit die Brüder ihre Manteln, wie sie holten sich geklieben weggehen von der Heim. Sie gehen essen Wetschere in der Sukke. Nicht die Mame, nicht ich, nicht die Kechen gehen ahin rein. A viele dem Tatens Kiddisch haben mir Salberdritt ausgehört bei der Tier von der Sukke. Und das Essen der langt man in Sukke durch ein Fenster, so they're handing the little window. Und das Essen der langt man in Sukke durch ein Fenster, wie durch ein Loch rein, ein Teller nach dem anderen.
Die Brüder können meinen, als die Tellerlech mit dem Essen kommen sie gleich von Himmel herab. Geben sie gar nicht der Tracht wegen uns, was seinen übergeblieben allein in Stub? In der Stub ist kalt. Sie ist wie eine Puste, wie ohne Tier und Fenster. Wir sitzen salbenand mit der Mamen und essen ohne Hanoa. Mame, was seien nur mir allein übergeblieben da mit die Diensten, wie wir wollten allein gewinnen Diensten? Was ist das, Variante, Mame? Ich stehe nicht ab von ihr. Was essen sie besonder? Ach, Kinditschke, sie seien doch Mannsbielen, schlingt die Mame allein mit herab, ihr kalten Bissen Fleisch. Plötzlich wird der Tummel in Kirch. Die Diensten läuft hin und Krieg von Häuf und Stube rein. Ballabuste, so hat sich ungeheubener Regen. Trog sie gleich herein das ganze Essen. Sie sollen keinen Giecher abbenchen. Was heißt abbenchen? Abbenchen is to light, I was going to say light the candles, no, but Ja. After meal blessing. Ja. After meal. Vertummelt sich euch die Mame. Ich bin zufrieden, was sie regnet inmitten der Wätschere. Für uns mit der Mamen ist der Jonte so umetig. Was heißt umetig? Lonely. Yeah, it's depressing. It's sad. Right. Yeah, it's gloomy. Gloomy, Yeah. right. Gloomy. Yeah, good. So the story is essentially about how it's about gender segregation. Bela Shigal is from a town in what is now Lithuania called Vitebsk. Thank you. Dank. Es ist in Belarus. Aber wenn sie es gewinnt dort, ist es nicht gewinnt Belarus, es ist gewinnt Lite. It was Vitebsk gubernias, which was part of Russia back then. Yeah. So, Ja. yeah. No, das heißt. Okay, go ahead. Good. In historischen Lite, in heutigen Belarus und euch in Oh yes, in Yiddish stance, it's a little land. Ja. Gut. Ja, mitteleuropäische Geografie es ist ein bisschen ein Kopfverdrehnisch. Ja, gut. No, das ist unser that was the reading, and essentially, she's talking about gender segregation during the holidays. In fact, the entire book is about her upbringing, particularly as an Orthodox girl in Vitebsk, and her relationships to Yiddish and Yiddishkeit as she grows up. So this kind of reading was about her experiences, particularly as a girl during Sukkot. And I guess we have a couple minutes, so we'll just try to go through this real fast. Favos is Berten umetik. Berta was one of the workers in the home. Favos is Berten umetik. Because then when I looked at weil die Freuen essen nicht in Sukkah. Yo, actually, I'm wrong. Berta, I'm forgetting. Berta was actually Bella's old name before she changed it to Bella. That was her name as a girl. My bad. I just remembered. Yeah. So Favos is Berten umetik. That's the girl who's talking to her mother. Weil die Freuen essen nicht in Sukkah. She's sad that she can't participate and go outside with the men. Yeah. Bertas Mishpoche est gewöhnlich zusammen oder besonder. Zusammen. Ihr versteht? Yeah. But so the Mishpoche are the men, and they're the ones that eat zusammen. Right? Mishpoche is a whole family. No, die Mishpoche ist eine ganze Familie. Ja, Ganze Familie. Die Beschaft Sukkis essen die Mannsbielen, die Männer zusammen und die Frauen besonder. Aber gewöhnlich essen alle zusammen. Ja, all together. Ja, das ist die Ziebe, was sie ist treurig. Ja, weil die Mannsbielen sind äußerst wenig und sie sind wenig und sie fühlt sich umetig. Ja, zusammen. Sie essen zusammen Sukkis und sie sagt da, ja, sie essen zusammen Sukkis. Nein, sie essen besonder Sukkis. Nein. Nein, sie essen besonder. Ja. Und besonder heißt, it literally means especially, but in this case it also means by themselves, alone or
separately. them. I think Besonder is separately is what they said. You know, Yeah, it can mean, it they means just- separately, Right. I'm just highlighting that it literally means specifically, but it Right. can mean separately that they're by themselves, Ihr meint, als die Menschen in Zucker trachten, wegen die, was sind in den Stub? Your dimension in Mention. You versteht? Nein. Do you think that the people inside the sukkah are giving a thought at all about the people inside No, nine, No. nine, Name. the thing? nine. Die Menschen They like the segregation. Ja, die Menschen in Sukkah trachten nicht wegen die, was No, sind. right. Mhm. Und die Menschen in Stub, sie trachten wegen die, was sind in Sukkah? Yeah, Ja. Ja, yeah, sie trachten ja. wegen die yeah, because they Yeah. sign Omedic. Ja, sie sind ein Nomatik. Mhm. Ja, sie Ja. fehlen auf der Lane. Right. Und, great, 10 out of 10. Oh, very good. Sehr schön. Gut. Und ich meine es mit dem, okay, das ist unsere Zeit. Aber, wie gewöhnlich, ist es gewesen ein Vergnügen. Ich hoffe, sie hat sich etwas gelernt. Und ob so hat nicht keine Frage, das ist, ich meine, seid gesund. Ich habe eine Frage. Was ist deine Frage? And it's a Yiddish word that a friend used, and I couldn't find it in the dictionary. And I don't know if you pronounced it correctly. Something like umbeschrien or ungeschrien. Did he give you an idea about what it meant? He asked, how my granddaughter was doing, my uncle, and I said, sie wächst, she's growing, thank God, and his answer was unbeschrien. And then I asked him what the word was and how you would spell it, and I couldn't find it. He said, it's the kind of thing his Bubby and Zadie would say, and I thought, What's it? Ungeschrieben, did you say? Ungeschrieben. Shrien. It's Oh, sort of yeah. like Shrien, but Shrien. it's Shrien. And I couldn't find it, and he wasn't sure of it. But I promised to ask unser Maven und Lehrer. Ja, Mhm. das habe ich nicht gehört. Actually, the only thing I can think of that sounds sort of like that would be if their parents had a certain accent, it's possible they would have said something like like ungeschrieben or something for like Yeah, written down. that it's been prescribed that of course a Ingela will wax, that Yeah. it's like Well, Or it might mean like ungeschrieben can mean like so it is ordained or something, but like something like, yeah, say that again. That may be it. but that is really I have to look at this more. But like so there's this verb onschreiben, which means to write down. Yeah, unschreiben, yeah. With the right accent, it could be in the past tense, ungeschrieben. 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 Be pronounced Which is written down. yeah, especially if their parents came from Galicia or Ukraine or something. And that would mean it's been written down. So Right. maybe like it's some sort of like, and so it is ordained. But like I don't know. I've never heard that phrase. Mhm. Ungeschrieben. Well, that's enormous progress, though. A Shane Dank. Ja, also ich kann noch suchen ein bisschen. I will speak to Reb Shenkop Heint and see if that gets anywhere. And I No. also don't know whether he's, by background, the Galician or Ukrainian. It could be. Like me as Polish born Jew here. would also say ungeschrieben. So it's pretty. Ungeschrieben. Yeah, really the only people that wouldn't say ungeschrieben would be certain people from central Poland and Lithuanians, like Litvaks. would say- Okay. He's no Litvak. Okay, so yeah, they could have said ungeschrieben. They very, very well could have said ungeschrieben. There's nicht a Litvak. Yeah, Kolia, yeah. Okay. Yes, she. Ungeschrieben. Yeah, Mhm. Ordained, written down. So that would make sense that if my granddaughter is doing well, it's like it's beschert. It's ungeschrieben. It's- Yeah.
Maybe I would need to a little more info to be certain, but that could be what it is. That could be. Well, Yeah. well, thank you very, very much. Yeah. Of course. Good. Dank euch. Yeah. Ich meine, gerne. Yeah, just a quick question. You mentioned that you have like a Yiddish center where you could purchase the Yiddish literature and so okay. on. So Shalom Aleichem. If any of you are interested, if any of you are interested in purchasing Yiddish books, you can, and it's $8 a pop for any Yiddish. Really high. And all you have to do, I'm sending you the link right now. It's from the Yiddish Book Center. They only sell books they have multiple copies of. So it's possible that you find a book you like and they can't sell it to you. But you find any book in the link I just sent you and you press purchase or like get this printed, and you can select use. So basically there is a list which I can take a look. Because what I was looking for Shikadris in Yiddish. You can absolutely. We should have it. I can also help you more if you email me. I promise you can get Shikadris in Yiddish. They have 12,000 books. And those are just the ones that are digitized. And if there's specific books you're looking for, you can also email them. And I order books from them all the time. And it's about $8 per Yiddish book. If it's it's a good price. Yeah. You can also join them and they will send you regular notices and advertisements and for whatever it's worth. Good, a member. Am I a member? I don't even remember. I might be. I think I just lie and say that I'm a member and they just accept it. They also want that you should give them tzedakah. Right. And I did give them a little bit because they think it's important to preserve our history. Tzedakah is a whole thing, so basically, and it's funny. Sei gesund if you need to go. It's funny because every time I order a book from the Yiddish Book Center, I know most of the people that work there. And I send them a really embarrassing emails with my long lists of books I'm looking for, and it's always one of them being like, "Oh, nice to see you again, Eyshe." Anyway, this is nicht wichtig. Okay, seid gesund, euch alle, und wir werden sich sehen. And vielen Dank. Ja, nicht so verwirrt. Seid gesund. Schönen Dank, Lehrer. Sei gesund. Sei gesund.